afternoon to you. Out of this, من خلال هذا الكلام, simply speaking, ببساطة, we can say word order refers to the way words are arranged in a sentence. يعني خص ترتيب الكلمات داخل الجملة. Now, in English, we have just one word order. عندنا ترتيب أساسي واحد للمفردات، فقط واحد. هاي اللغة الكبيرة اللي هو SVO. S refers to the subject, V it is the verb, and object it is represented by O. So the basic word order in English, for any sentence in English, I put into consideration that I start with its subject, then the verb, then the object. Now, to determine, يعني حتى أحدد, to determine the proper sequence of words. يعني أنا حضرتي إذا أريد أحدد الترتيب التسلسل الصحيح للكلمات، شو أسوي؟ ماذا أفعل؟ What should I do? It says, يقول, you need to understand what the subject, verb, and objects are. This means what? It means that a writer or a speaker should know how these categories, اللي هي أقصد السبجect والverb والobject, how these categories can be occupied, can be taken up. يعني what are the items that are proper constituents of these categories. هذا الشيء مهم جدا. ما الذي يشغل الفاعل، ما الذي يشغل الفيرب، وكذلك الأوبجكت. شنو هو الشيء اللي بإمكانه أن يدخل في هذه المجالات، الأصناف النحوية هذه، الgrammatical categories اللي أمامكم. It is just an example in order to clarify things، فقط للتوضيح لا غير. It says Ali likes honest people. Ali likes honest people. Ali is the subject, and this slot is taken up by a noun. It could be occupied by a pronoun or a noun phrase. يعني مكان الفاعل من الممكن أن يشغله اسم، يشغله ضمير، أو يشغله عبارة اسمية اللي هي noun phrase. Likes is the verb, and this position can be taken up by a verb in a given tense. And you know that in English there are various tenses, and these tenses are divided into simple, continuous, and perfect. This is their basic divisions. In front of us, in this example, the verb likes is a present simple verb. It ends in S. Why? Because the subject is singular. So there should be an agreement. لازم يكون أكو توافق between the subject and the verb. And this is one of the big mistakes that students commit, especially in their writing. And I want you to avoid such mistakes, please. Now, for honest people, this is the object. It is occupied by a noun phrase اللي شغالة عبارة اسمية. Why is it a noun phrase? Because there is an adjective honest and the modified noun الاسم الموصوف اللي هو people. Again, the position of an object in English could be taken up by a noun, pronoun, or a noun phrase. طبعا خلون ببالكم إذا تبون تستخدمون الضمير في محل المفعول به لازم يكون بصيغة الأوبجكتيف كيس، يعني أيضا يكون بصيغة المفعول به. Now, let us come to word order in Arabic. Arabic is a language which is more flexible than English. The basic difference between English and Arabic as far as the structure, their system is concerned, is that Arabic is a morphological language. يعني هي لغة تعتمد على الصرف.
Arabic is a morphological language, but English is syntactic. لكن الإنجليزية تعتمد على التركيب. شنو يعني هذا الكلام؟ What does it mean? It means that Arabic utilizes its morphology to represent its meanings. Arabic uses its parsing markers, حركات الإعرابية, its parsing markers to give meanings, حتى تعطي المعاني. الضمة إلها دور، الفتحة إلها دور، الكسرة إلها دور. These are meanings. These are what? Morphological and phonological aspects in Arabic. They are not haphazard. They are meaningful. So these clitics have meanings. We do not have such a case in English. English does not have such a thing. English depends on the position of the word inside the sentence. يعني اللي يحدد الدور النحوي للكلمة في اللغة الإنجليزية هو موقعها، هو مكانها. هذا الشيء ما موجود بالعربي. Position in Arabic is not important. The marker in Arabic is important. يعني الحركة الإعرابية هي التي تلعب دورا. So again, Arabic is a morphological language, and basically there are two word orders. بها اثنين أساسيات. And these are not exhaustive. مو هن هذا فقط. لا, you can use other orders. But basically, we have just these two. They are what? First, SVO. Second, VSO. When I say SVO, it is not necessary that there is a V category. No. Sometimes we have just two nouns inside a sentence in order to represent the nominal clause. So when we have SVO, it means that the sentence starts with the noun or a pronoun. When we say that we have the order VSO, it starts with the verb. So it is a verbal sentence. إذن هي جملة فعلية. Out of this, من خلال هذا الكلام, out of this, the result is we have two types. عندنا نوعين. We have two types, a nominal clause, جملة اسمية, plus a verbal clause, جملة فعلية. A nominal starts with the noun or a pronoun. A verbal, it starts with the verb. As simple as this. ببساطة هكذا. مثال. The example says القراءة نافعة. قراءة مبتدأ ونافعة خبرها. ترجعون للكتاب مالتي تلقون اكو تفصيل على المبتدأ والخبر، خصوصا على الخبر. شنو نوع الخبر؟ أحيانا يتقدم الخبر وجوبا وأحيانا لا جوازا optional. يعني القضية كيف المتكلم كيف الكاتب. He is free to start with it or not. When it is obligatory, no. He is obliged to start with the comment. Comment تقصد الخبر. طبعا المسميات ضرورية جدا تحتاجونها في كتابتكم في أداء الامتحانات. ما أريد خطأ فيها. خصوصا التعابير النحوية ضروري تكتب صح وانت طالب مرحلة رابعة. المبتدأ ممكن يسمى بالثيم، ومن احكي بالمسميات النحوية they are capitalized، يعني تبدأ بالحرف الكبير. We have theme, we have initial and P, okay, and we have topic. Topic with capital T اللي هي المبتدأ. Initial and P أيضا المبتدأ. Theme أيضا المبتدأ. أما الخبر it can be called as comment with capital C, report with capital R, okay? And we have rheme, R-H-E-M-E. Now, in this simple example,
We have just 2 words. عندنا فقط كلمتين. القراءة نافعة. They are 2 words, but they represent a sentence. It is a nominal sentence because it starts with the noun القراءة. But when I want to render into English, I put into consideration the word order of English. قضية ما هي بكيفي، لا، هناك قواعد أتبعها لكتابة الجملة الإنجليزية وأكو patterns يجب أن تعرف. So I say reading is beneficial. You can see that there should be a verb. So because as a translator I know the English word order, I am entitled to use a verb. I am in a position to use a verb in order to connect these 2 words. So we say reading is beneficial. Reading is the subject. Is the verb. Beneficial is what is the subject complement. It is an adjective. Beneficial is an adjective representing the complement of the subject. Now, the second example says, قرأت حتى شيب شعري. قرأ is a verb which is in the past, and the suffix تا يعني هذا الضمير المتصل which is suffixed at the tail of the verb اللي هو ملتحق بذيل الفعل، متصل بذيل الفعل represents the subject. اكو قضية بعلم اللغة تقول أن اللغات أنواع منها فاعلية ومنها ليست بفاعلية. اللي أقصده إنه أكو languages they are called pro languages وأكو لا non pro languages. ومن أقول إن pro واللغة العربية واحد من هاي اللغات، يعني قد يختفي الفاعل من القراءة السطحية للجملة. هذا الشيء ما موجود بالإنجليزية. الإنجليزية يجب أن يكون الفاعل ظاهرا. In Arabic sometimes أحيانا the subject is implicit، يكون مختفي، ما هو واضح، ما هو ظاهر، لكن يعرف مين. It is understood from the context من السياق. Especially when there is a verb. When there is a verb, the subject cannot be stated clearly. It is manageable from the context. So when I know English is a pro language, it means I should start with the subject. يعني ما أتأثر باللغة الأم وأبدي ترجمتي بالفعل، ما يصير هذا الكلام أبداً. I should start with the subject. That's why I say I read بالماضي نفس الكتابة لكن اللفظ يختلف. I read till my hair got bleached. طبعا هذا تعبير اصطلاحي. إذا اشتعل الرأس شيبا يقولون got bleached. You can use other terms. So a verbal sentence in Arabic starts with the verb, but on the opposite side, the English sentence starts with the subject. من القضايا المهمة في مسألة الترجمة وفي مسألة النحو على المترجم أن يميز بين أنواع الجمل. A good translator should know the type of the sentence he wants to render. Basically in English, we have 3 types. طبعا اكو نوع رابع ما اريد ادخل بتفاصيله. Basically in English there are 3 types of sentences. One of them is the simple one, the second compound, and the third complex. خلي اشوف انا شنو الفرق بيناتهم. So again, I have said that there are 3 types of sentences. We have simple, we have compound, and we have complex. So let us see out of these 3 examples what is meant by simple, compound, and complex. Let us examine the first one. She lives in a new prefecture. Is this simple, compound, or complex? Who can answer?
Sir, simple. Simple. Yes. Who else بعد؟ Why is it simple؟ من يجاوبني؟ ليش هذه الجملة بسيطة؟ Why؟ اوكي، هسه خلوني احكي بالعربي شوية. يعني مثلا هسه هذا الكلام نقول because it is include. هو الفعل include مالتي اريد استخدمه. الاز شو يسوي؟ ماذا يفعل الاز هنا؟ هو انا عندي فعل include اريد استخدمه، بما انه فاعلي مفرد اذا احط نأس الشخص الثالث للفعل، لذلك اقول it includes. تريد مثلا زمن مضارع مستمر؟ نعم، مثلا اقول he is going. مثلا اريد انا استخدم الفعل كمضارع بسيط اقول he goes. هاي هي. رجاء هذه الاخطاء ما اريد اشوفها بليز، خصوصا بالاكزامينيشنز. anyway so هسه السؤال why is it simple؟ خل انا اسولف لكم وجا احكي بالعربي. السمبل سنتنس شنو هي؟ السمبل سنتنس it is a sentence that has one subject and one verb. هاي هي، بيها فاعل واحد وبيها فعل واحد. هاي الجملة البسيطة. احيانا يكون الفاعل مركب، مثلا اسمين تربطهم بالاند ما في مشكلة، ايضا simple. احيانا عندي فعلين مربوطات بالاند، ايضا simple. so هاي الجملة بيها فاعل اللي هو she one subject، بيها one verb اللي هو lives. جاي يشوفون lives انتهى بأس الشخص الثالث، ما اقول ان she is live، اقول she lives. هو عندي فعل اريد استخدمه هو اشتغل به، ما اجيب ان is وياه. يقول he likes music but I like novels. he likes music but I like novels. هسه هذه الجملة مركبة compound. ليش مركبة؟ لأن أكو جملتين رئيسيتين ارتبطا بأداة ربط اللي هي البت. أساسا الجملة المركبة في اللغة الإنجليزية بها 3 أدوات رابطة، الأند والبت والأور. الأند تربط جملتين مثبتات، البت تربط جملتين متناقضات، والأور بها قضية اختيارية لو هذا لو هذا. One of these sentences, if I take one of them, if I take he likes music, or the second I like novels, they are understandable, they are meaningful alone. يعني هذه الجملة من آخرها لوحدها هي ذات معنى، هي جملة مستقلة بحد ذاتها، ما تحتاج بعد جملة أخرى تكمل معناها أو مرتبطات بأداة رابطة، خلاص هي compound. إذن شنو الكومباوند سنتنس؟ A compound sentence has 2 main clauses combined by a conjunction. تربطهم أداة رابطة. مثال الثالث number 3. When he comes I'll be happy. When he comes هذا كلوز بوحده، I will be happy هذا أيضا كلوز بوحده، بيش ربطناهم بالوين. لكن when he comes هل أقدر أخذها لوحدها وأقول هاي جملة ذات معنى؟ هل هي حمالة معنى؟ Is it understandable alone when I say when he comes and I stop؟ طبعا لا. إذن هاي جملة ثانوية ما هي جملة رئيسية. So this is a dependent clause. It is a secondary clause. It is not a main clause. It cannot stand alone. But I will be happy. No, this is a main clause. It can stand alone. إذن a complex sentence has 2 clauses. One of them is main, the other is subordinate or a secondary or dependent. It cannot stand alone. It needs another clause to complete its meaning, to complete its reference. Now, من القضايا النحوية المهمة هي قضية البولاريتي. والبولاريتي اللي هي القطبية تشير إلى نوعين من الجمل، يا أما الجملة تكون مثبتة أو الجملة تكون منفية. هذا معنى البولاريتي. يعني a sentence can be positive or negative. And of course there are rules how to negate. In Arabic the picture is more difficult than English as far as negation is concerned.
وطبعا قضية النفي راح نتناولها كموضوع بوحده لأهميته، وبالسلايد الآخر راح أشير إلى أمثلة باللغة العربية فقط لتسليط الضوء على هذا الشيء وأربطها بالword order. So, in the first example which says he bought some pens versus يعني أريد النفي مالتها. In English, when I want to negate, I should focus on the verb to see in which tense is it. If there is an auxiliary, the matter is simple. Just I put not after the auxiliary and the sentence turns into negative. But if the verb is in the present simple or in the past simple, you should use a verb of to do, يعني فعل عمل مساعد. And because this sentence is in the past, I used did not. ليش؟ لأن الفعل مالتي bought بالماضي البسيط. And فيه وبعدين أرجع أرده إلى مصدر المجرد، يعني مو يبقى نفسه. ما يصير مثلا أقول he didn't bought، لا يجوز. أقول he didn't buy، أرده إلى مصدره. والسم كقاعدة ترجع تصير any. زين. In the second example and in the third example there are auxiliaries. Sally is attending another program. There is a verb of to be. أكو فعل مساعد اللي يشتغل كفعل فعل كينونة يعمل عندي كفعل مساعد. So I put just not here. I say Sally is not attending another program. And the third, Ahmad will travel abroad. There is a modal auxiliary which is will. أيضا أخلي نوت بعد هذا الفعل المساعد وتصير جملتي منفية. Ahmad will not or won't travel abroad. Let's come to Arabic. Polarity in Arabic. نوضح الكلام من خلال أمثلة، وطبعا أسلوب النفي من الأساليب اللي بيها صعوبة باللغة العربية، مو كل واحد يقدر يضبطها. خلينا نشوف هذا الشيء شلون أعكسه بالترجمة. مثال يقول يأتي أحمد اليوم. مرة نلفي نقول لم يأتي، لم يأت طبعا الياء لأنه علة تحذف، ومرة نقول لما يأت أحمد اليوم. شنو الفرق بين لم ولما بالنفي حتى نجي نترجم طلابنا؟ What is the difference between لم and لما in Arabic? The particle لم negates the sentence. This is one. يعني وحدة من الوظائف مالتها إنها تنفي الجملة. Second، ثانيا it changes the tense. تغير الزمن into the past إلى الماضي. هاي الوظيفة الثانية مالتها، وطبعا هي تجزم الفعل المضارع الجزمة، والنفي مالتها قطعي permanent. يعني it means there is no possibility، ماكو احتمال of Ahmed's coming، لمجيء أحمد today اليوم. There is no possibility at all when I use the particle لم. But لما yes it negates the near past، يعني تنفي الماضي القريب، and the result is still in effect in the present. تأثيرها لا يزال موجود بالوقت الحاضر، but لكن with a possibility of his coming today، مع احتمال مجيئه اليوم. طيب لم يأت أحمد اليوم، من يترجمها إلى الإنجليزية؟ أقول بما أنه النفي قطعي بالماضي، إذا أقول السبجكت مالتي أبدي بيه اللي هو أحمد حسب الويرد أوردر مالتها، وبعدين نخلي الفيرب اللي هو didn't come، والكومبلمنت مالتي اللي هو add verb of time اللي هو today. طيب مثال الثاني لما يأتي أحمد اليوم، من يترجمها؟ بما أن الإشارة إلى الماضي القريب أي في الوقت الحاضر، هنا بالإنجليزية نستخدم المضارع التام حتى أنقل هذا المعنى. I use the present perfect simple. أبدي بالفاعل أحمد، وبعدين أقول has not come، this is my verb، and today is the adverb of time. طيب مثال سوف يأتي أحمد اليوم versus سوف هي أداة تشير إلى المستقبل. It is a particle referring to future, and len is a particle that negates the future. عيني طلابنا. إذا عندنا سوف من أستبدلها بلن
بعد ما يصير أقول سوف لن. I say just لن. Okay. So this is my last slide. أريد ينقري الشابتر هذا الثاني والشابتر الثالث بالكتاب أيضا تقرونه، وما بيديك الصعوبة، فقط أريد تركزوا لي على التايبس.